இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே காமனாக இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இன் கைனகாலஜி அப்படின்னா என்ன? ஸோ இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி. இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரினா நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு பேஷண்ட் ஆப்ரேட் பண்ண வேணாம், பட் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். ரோபோட்டோட வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். நம்ம இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா there will be a robot. ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சர்ஜரிக்கும் ரோபோட்டிக் சர்ஜரிக்கும் ஒன் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கும்? See, traditional surgery is you're cutting open. Medicine made simple. Powered by Gleneagles Hospitals. Hi guys, welcome back to another podcast. இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் பத்மபிரியா விவேக், டைரக்டர் ஆஃப் ரோபோட்டிக் கைனகாலஜி ஃப்ரம் கிளினிகல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? I'm good. How are you, ma? Yes ma'am, great. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே காமனாக இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இன் கைனகாலஜி அப்படின்னா என்ன? ஸோ இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னா அறுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இது they'll cut like this or horizontally and they'll do surgery. அதுக்கப்புறம் லாப்ரோஸ்கோப் வந்துச்சு. So but that is operated directly through patients. Roboticனா அது வந்து it's a different advanced minimal invasive system. It's so advanced that I'll be sitting in the robotic console and there'll be a patient cart will be attached to the patients through which instruments will go. Robo taniya iyangadu. It cannot operate by itself. Only we can operate the robotic system. So completely surgeon control la irukkurது. It's an advanced form of keyhole surgery which gives better precision, accuracy and best outcomes and faster recovery to the patient. ஓகே. ஸோ இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரினா நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு பேஷண்ட் ஆப்ரேட் பண்ண வேணாம், பட் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். ரோபோட்டோட வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். நம்ம இப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா there will be a robotic systemல வந்து 3 steps இருக்கு. ஒன்னு நாங்க உட்காருது, அதுதான் surgeon console. So we'll have our hand controls which will control the robotic arm. Robotic arm is attached to the patient by very small 8 millimeter incisions. Okay, and then vision cart ன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ எங்க அசிஸ்டன்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்களா, சிஸ்டர்ஸ்லாம், they can see that vision cart as to what's happening inside, what kind of surgery I'm performing, and they can communicate to me through that vision cart by drawing also. ஓகே, It's very advanced. ஸோ இட்ஸ் லைக் அட்வான்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு லிட்டரலி பேஷண்ட் இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ஆல்சோ பி ஃபார் அவே ஃப்ரம். Yeah, you can be far away, but as a doctor, I would prefer to be in the same room as the patient and, in between surgery, look at, patient oda vitals, BP எப்படி இருக்கு, talk to the anesthetist, communicate to my but yes, you can be a little further away also. And then in the training programs la intercontinental ave நடக்குது. There has been a surgery also being performed. So somebody in US can sit and we'll be over here and we can communicate and even he can operate from there. Intercontinental surgeries also can be done. But right now, I think there's ample of surgeons everywhere, so we can operate on our patients. Advancement at its peak. Yeah. Okay. And also வந்துட்டு இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்றதுனால மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் பேஷண்ட்க்கு என்னென்னலாம் இருக்கும்? See, the first thing about robotic system நீங்க சொல்ல போனோம்னா, you'll have a very small incision, 8 millimeter, that's less than a centimeter. Okay, there'll be 4 incisions which will be placed in the abdomen. So first, very less pain. ஏன்னா அந்த போர்ட் சைட், இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போறது பேர் தான் போர்ட். அந்த போர்ட் சைட் நம்ம வந்து லாப்ரோஸ்கோப்பில நம்ம வந்து we will be handling it so much. So போர்ட் சைட் பெயின் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க வாய்ப்புகள். இங்க வந்து the instrumentக்கு ஒரு wrist இருக்கும். The tip, that wrist only moves, not the entire instrument. So less pain first because of that. Why less pain is because of this. 2, because of the precision, it has a 3D HD camera, 30x magnification without loss of clarity. So you can go avlo fine nunukama, you can go and operate and give better outcomes to the patients. You're understanding? So basically நம்ம எவ்வளோ கிளாரிட்டியா பார்க்க முடியுதோ அவ்வளோ ஜென்டிலா you can dissect the tissue and give lesser. So உள்ளார வந்து நிறைய நம்ம ஹேண்டில் பண்ணாத போது pain will be less of bleeding because the instruments that we are using is very advanced. And so basically what happens is these instruments have a very good quality where bleeding அதிகமா ஆகாத இருக்கு. It will coagulate. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூட்ரஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு blood supply இருக்கு. So it will coagulate and cut.
So, and the coagulation ku lateral spread la irukadu. And it cuts so precisely. So that is one thing. Better outcome to the patient. Plus, patient is discharged immediately. Maybe that evening itself, daycare procedure panla. Illana within 18 to 24 hours, they are home. Oh. They can, because of no pain and no blood loss, no complications like, additional injuries where the organs, because you're seeing so well, you'll not cause much injury. Clarity irukku. And also, they can get back to work within 2-3 days. Okay. Or maximum a week. So, avungalukku vandu she has, a free. Most of the women are working now. So, they don't want to be like 1 month leave edukirthu adla venda. And she'll go back to work without pain. She can perform like how she used to be. You're understanding? The most of the patients that we are discharging, in fact, all of them, they walk home and go. No wheelchairs, nothing. So, getting back to their routine is so important because most of our families is built around the women of the family. Yeah. Right? True. So when I'm a gynecologist, so when a woman gets sick, I know the entire system actually fails. You need somebody to come from somewhere to take care, extended family to take care, husband also has to put leave. So there's lot of economic value also that she holds. அது வந்து எல்லாமே இல்ல தெரியும். When she's back to her health back in no time, அப்படின்னா everything is back to normal. So I think for women, robotic surgery is definitely needed. Yeah. Okay. So இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சர்ஜரிக்கும் robotic surgeryக்கும் one main difference என்ன மேம் இருக்கும்? See, traditional surgery is you're cutting open, you're making big incision, 10 centimeters. Ipo, recently we took 4.951 kg fibroid in robotic surgery. Okay. Such a huge uterus. Patient was discharged after 24 hours. So basically, they went home happy. She's happy, no blood loss. You're understanding, no pain. So, and added advantages இருக்கு. இதுவே நான் ஓப்பன்ல பண்ணியிருந்தேன்னா I would have had to make a very big incision, like either very big vertical incision or a horizontal incision cut பண்ணி அதுல இருந்து recovery, அதோட complications, அதுல ஃபியூச்சர்ல ஹெர்னியா வரலாம், புரியுதுங்களா? இல்லைன்னா அதோட அதை ஹீல் ஆகிறதுக்கே அவங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். So she's going to be needing people to do her work, also taking care of family or even for herself. She's not going to recover that easily. So that's the thing. You're avoiding big incisions and the complications and the blood loss associated. Okay. Yeah. So and also as a doctor நீங்களுமே surgery perform பண்ணணும்னா this is like easier compared to traditional surgery. Definitely, anytime, because of the precision that we are seeing. See, sometimes what we cannot see with the naked eye, we can see. Abdina, you can see less than a drop of blood in a robot, which is you can't see in your naked eye. 2, there is 7 degree of movement. இப்போ நம்மளுக்கு ஹேண்ட்ல ஒரு அளவுக்கு தான் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இட்ஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் காட் மோர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். ஸோ ஒரு பெரிய கட்டி ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு பொசிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பெரிய இன்சிஷன் போட்டு அந்த யூட்ரஸை நவுத்தி அது கீழே இருக்கிறத பார்த்து so you have to extend your incisions for larger fibroids or பெரிய கட்டிக்கு. இங்க எவ்வளவுதான் பெரிய கட்டியா இருந்தாலும் you still have those 8 millimeter 4 small incisions and you're finishing your entire surgery in that. And how do you remove it out? We have something called morcellation or coring technique. So we'll put one gel port which is big and then take it out and core it. So அது மட்டும் ஒரு 1 centimeter ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். I mean around 2 to 2.5 centimeters. But மத்தது எல்லாமே morcellationலாம் ரொம்ப சின்ன இன்சிஷன்ல we can finish it off. So that way the advancement in surgery is only to benefit the patients. Okay, great. So இப்போ நிறைய பாசிட்டிவ் சொன்னீங்க. So இப்போ இதே மாதிரி இந்த robotic surgery any risk factors அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? See, robotic surgery வந்த காரணமே is to minimize the risks, right? So any new innovation, இப்போ போன்ல பாத்தீங்கன்னா இல்லைன்னா கார்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே is advancement. Correct? You have manual driven car to automatic car and the phones which came to, what are the apps and everything were happening. So everything like that, robotic surgery is an advancement to minimize the risks. So when you see better, you operate better. Correct? And you can operate very finely, especially in cancer. நம்ம வந்து எவ்வளோ நல்ல cancer free edge கொடுக்குறோமோ recurrence கம்மியா இருக்கும். So இது வந்து only gynecology இல்ல, gynec oncology கூட யூஸ் பண்றோம். So and urology எல்லா departmentsம் can use robotic surgery. So the finer you operate, the better is the outcome. So robotic surgery பொறுத்த வரைக்கும் yes, bleeding இதெல்லாமே risks இருக்க செய்யும், but it is much minimal compared to other modalities of surgery like conventional surgeries. Okay. So that's why less blood loss, less pain, quicker recovery and less complications. So நாங்க எங்களோட surgeries நாங்க வந்து
how do doctors know? How do we present this? So it is evidence based. So நாங்க இதுவரைக்கும் பண்ண ஓப்பன் சர்ஜரிஸ்ல எவ்வளோ டேஸ் ஆஃப் ஸ்டேல இருந்தாங்க பேஷண்ட், எவ்வளோ பிளட் லாஸ் இருந்துச்சு, அவங்களோட பெயின் ஸ்கோர். ஸோ ஆன் ஸ்கேல் ஆஃப் 0 to 10 நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பெயின் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் சைட்ல சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் 8, 9 கூட சொல்லுவாங்க, 6, 7 கூட சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து 0 to 1 வராது. பிளஸ் நிறைய பெயின் இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க, பெயின் கில்லர்ஸ். இதுக்கு யூ ரிக்வயர் நத்திங் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ், ஜஸ்ட் டேப்லெட்ஸ் ஆர் சம்திங், அதுலயே உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஷி இஸ் வாக்கிங், தட் வெரி சேம் ஈவினிங் ஷில் பி சிட்டிங் அப். அந்த ரிகவரி பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்லி ரொபோட்டிக் சர்ஜரி வெரி லெஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், நில் ஆர் லெஸ். ஓகே, நான் ஏன் இதை கேட்டேன்னா, பிகாஸ் ரோபோட் ஒரு சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணானா ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் டக்குன்னு பயப்படுவாங்கல்ல, டாக்டர் பண்ணுவாங்களா ரோபோட் பண்ணுவாங்களான்ட்டு. அதுக்காக ஸோ வெரி கிளியர்லி இந்த சர்ஜரியை வந்து டெஃபினெட்லி நாட் ரொபோட்டிக் சர்ஜரியை வந்து ரோபோ பண்ணறது கிடையாது. நாட் லைக் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்டு பை த சர்ஜன் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோ சூச்சரிங் அதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல வரலாம், பட் ரைட் நவ் நத்திங். நாங்க சூச்சர் பண்ணது the moment நான் யூஸ் பண்ணுறது டாவின்சி எக்ஸை சிஸ்டம். So the moment we take our head out of the console, I also cannot move my hands. It gets completely frozen. So because it's got sensors, நான் என்னோட தலையை உள்ளார வச்சாதான் அந்த கன்சோல்குள்ளார with my hand movements I can operate. The moment I take it out also, nobody else can perform the surgery other than me. So it's completely controlled by the surgeon, not by the robot. It's a robotic system we are using for better outcome. ஓகே, கிரேட். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த கைனகாலஜில என்ன மாதிரியான சர்ஜரிஸ்க்குலாம் நீங்க வந்துட்டு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க? ஸோ ஹிஸ்டெக்டமி, யூட்ரஸ் ரிமூவல், எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்கிறவங்களுக்கு, கேன்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 kg ஃபைப்ராய்டு நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணோம். பெரிய பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ் சிலவங்க 20 centimeters இருக்கும், சில சைலண்டாக வளரும். எல்லாரும் வந்து சொல்லுவாங்க, டாக்டர் எனக்கு வந்து சில சிம்டம்ஸ் இல்லை, சிலவங்களுக்கு எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்கும். ஸோ அதனால ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் இருக்கும், யூரேட்டர் எல்லாம் போய் அது பாதிக்கும், அதில் போய் ப்ரெஸ் பண்ணி இது மாதிரி. ஸோ 1 is for all fibroids, 2 is hysterectomy, 3 is gynec cancer, plus நம்மளுக்கு சிஸ்ட்லா வரும் ஓவரியில, அது டெர்மாய்ட் சிஸ்டா இருக்கலாம், எண்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ லார்ஜ் சிஸ்ட் அதுக்கெல்லாம் சிஸ்டெக்டமி, ஓவேரியன் சிஸ்டெக்டமின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் சர்ஜரிஸ் வேறும் சிலவங்களுக்கு வந்து நான் பிரெக்னன்சி பிளான் பண்றேன், எனக்கு ஆனா பெரிய கட்டி இருக்கு, ஸோ அந்த கட்டியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி we have to preserve that uterus for her fertility further. அவங்களுக்கு 2 children எவ்வளவு தேவையோ. ஸோ ஃபார் சர்ஜரிஸ் லைக் தட். இன்கான்டினன்ஸ், ஸோ ஓல்டர் விமெனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, சிலவங்களுக்கு ப்ரொலாப்ஸ், சிஸ்டோசீல், அண்ட் சிலவங்களுக்கு வந்து யங்கர் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து யூட்ரஸ் சில நேரத்தில் வந்துடும். ஸோ அதை வந்து அது வந்து சேக்ரோகால்பெக்சி இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரோபெக்சி அது மாதிரி திருப்பியும் அதை ஒரிஜினல் இதில் மெஷ் வச்சு தைக்கிறதுக்கு. ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அதான் முதல்ல இப்போ இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் விமன் இஸ் பெயின்ஃபுல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் இருந்தாலே திங்க் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அண்ட் லார்ஜ் சிஸ்ட் அண்ட் லாட் ஆஃப் adhesions and nodules-லாம் இருக்கும். So for all surgeries, gynecology பொறுத்த வரைக்கும் you can do robotic and better outcome definitely. Okay, great. So அதே மாதிரி recovery timeங்கிறது எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில? See, recovery is immediate, as I said. Okay, so we've done daycare surgery. Say I operate a patient at 9 a.m. in the morning. எங்களோட OT starts by 8 and the patient, okay, we do a surgery, sometimes hysterectomy, it will be straightforward. And எங்களோட working time, operating time கம்மி ஆயிடுது because we have 4 arms, so we are not dependent on the assistant. நாங்களே we can switch, everything is controlled by the surgeon. Assistants அவ்வளவா தேவைப்படாது, only for suctioning தேவைப்பட்டா சைட்ல இருக்கும், but everything is controlled by the surgeon. So the surgery goes very quick because assistants இருக்கும்போது you tend to delay things. Plus usual laparoscopeல பாத்தீங்கன்னா கேமரா எடுப்போம், இது போடும். இதுல வந்து the system is so good, you can zoom in and zoom out. So நீங்க பஸ் பண்ணும்போது லைட்டா பஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லைட்டா zoom out பண்ணீங்கன்னா அந்த smoke will not come directly on the camera and all. So because the surgery is going on very fast and there is no much movement in the port side, basically the recovery or discharge can be that evening itself. We've discharged patients that evening, but of course with insurance we'll tell 24 hours admission. So yeah, within 24 hours they are discharged from the time of admission. They're back to normal. Yeah, they can go home. And tiredness irukadhaan seiyum because you know you've undergone a surgery, so they're not going to jump up or anything, but they'll walk home and go, they'll be fine, they'll sit and talk to everybody, they'll not be lying down and taking rest. Okay, I've seen girls who we've operated in our own hospital joining work in 2-3 days. So yeah, they'll be very comfortable. ஓகே, கிரேட். ஸோ இப்போ போஸ்ட் கேர் சர்ஜரி அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு they have to take care of this அப்படின்னா அது என்ன மேம் இருக்கும்? Here post operative care is nil. Yeah,
Nothing, you know. You have like we just put for one day, we just put some tegaderm, you know, washproof. We tell them to take it off. They can have bath the next day on top of, because the wound is really small, 8 millimeter. The only thing is, if we do hysterectomy, general enna solvom, don't lift heavy weight for 3 months, don't have intercourse for 3. And the general thing thavara robotic பண்ணதால உங்களுக்கு வந்து additional நீங்க இதுவெல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு இல்ல. You can actually pretty much walk around, do everything. People come here, operate from different parts of India, and they travel in 2-3 days and they go back. So they are able to travel also. They're able to sit in the flight and travel, you know. Major இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்களா இல்ல, ருட்டீனா நாங்க என்ன சொல்றோமோ அவ்வளவுதான். So there is no special wound care. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்க நிறைய சர்ஜரிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க. ஓவரால் சக்சஸ் ரேட் அப்படின்னா இந்த ரொபோட்டிக் சர்ஜரி எவ்வளவு சொல்லுவீங்க? Very good success rate. Success rate depends on what? Outcome of the patient. Less complications, less blood loss, quicker recovery, and very less readmissions. So சில நேரத்துல என்ன readmissionsனா ஒரு சர்ஜரியோட காம்ப்ளிகேஷனால readmit பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி இதுல. Okay. You're understanding? Yeah. It is, I would say it is nil or minimal, very minimal compared to other conventional surgeries. இதுல ரொம்ப அதனால இந்த infection rate, ரொம்ப சின்ன இன்சிஷன்ல என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வரப்போகுது. And plus because of the precision, உள்ளார blood loss இல்லாத இருக்கிறதால உள்ளார இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வராது. Because only if blood எங்கேயாவது ஒரு clot மாதிரி தேங்கிருந்தா it can attract bacteria, infection. இங்க வந்து it's so clean, the surgical field. So post-operative complication is also very less. So it's a very good system. Okay. So since it's like advanced version, so cost wise வந்துட்டு we wanted to talk நினைக்கிறேன். So cost wise இது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் compared to the traditional surgery? Okay. See, traditional surgeries, definitely it's more expensive because It's more expensive. robotic is expensive. Yeah. Compared to traditional surgery. But you have to look at what is the cost. Now, when you're calculating cost, you're not calculating only the surgical cost, right? Your cost in the hospital includes your hospital stay as well. Okay. In open surgeries, they don't get discharged immediately. So, if they don't get discharged immediately, or if they require, say, ICU admissions because of bigger incisions, blood transfusion, you're understanding, pain nalla, they'll say, okay, I'm not able to walk, so, you know, 4 days, 5 days, பெரிய எடுக்கும்போது, பெரிய fibroids எடுக்கும்போது. So if you look at the overall cost, அப்படிதான் நீங்க calculate. ஓகேங்களா? So there's not much of a difference in complex cases. But in little straightforward cases, robotic tend to be a little more expensive. I would not say very much expensive, little more expensive because you're investing in a huge setup of advancement. Okay? And we're using disposable, what do you call, drapes. We're using disposable instruments. You're understanding? So all these things will add up to the cost. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓப்பன் சர்ஜரிஸ்ல. But here it's not like that. So we use it only few uses we can do. So because of the disposal, the cost will go up high. But then the overall economic value of it is increased because she's getting back to work if she's operating. So she doesn't have loss of pay. Usually if I'm getting operated, I'll make my husband also stay with me. So his economic value is also drained, right? So we don't have to take leave so much. So overall, if you actually calculate, I've done a study saying economic value to the patient and their family is by large beneficial in robotic surgery. Okay. That's how you actually should cost. You should not look surgical cost. Surgical cost கூட அந்த room rentல அதிகமா தான் ஆகும். Length of stay increase ஆச்சுன்னா your room rent add up to the same cost sometimes. Definitely robotic is a little more expensive. Okay, great. But definitely affordable with insurance coverage and all. Okay. Okay, ma'am. So நிறைய advancement நிறைய சொன்னீங்க. So as a doctor, how fascinating it is you? Oh, yeah. இந்த surgery perform பண்றப்ப எவ்வளவு fascinating? Oh, it's very fascinating. I would say as a robotic surgeon running one of the largest program in India, I would say in Chennai, I think we are running the largest. In Tamil Nadu, we are running the largest robotic program at Gleneagles and for gynecology. I think even in India, I think we'll be in top 3 running the largest program. I can say it is very, very fascinating because of the outcome. ஒரு டாக்டருக்கு என்ன தேவைன்னா, உங்க பேஷண்ட் நீங்க post operative. So we do the surgery, we go see them, immediate post operative. Then we'll go for rounds in the evening. These are the patients who sit chit-chatting with their family. Nobody is stressed out. You know, they'll ask doctor, inga catheter repair remove பண்ணுங்க 6-8 hours la. I think I'll walk and go to the toilet. You're understanding? So the patient is actually interacting and smiling at you, which we've not seen in conventional surgeries earlier. புரியுதுங்களா? It gives a gratifying sensation for the doctor. I mean, feeling for the doctor. I am more than, you know, I love technology. I think all of us will have to embrace technology. But more than that, the outcome
to the patient. What we are trying to do here is service in terms of better outcome to the patient. Other பார்க்கும்போது it's completely gratifying and humbling, and when patients come back and give you that smile in the post-operative ward or post checkup varumbodhu, satisfaction. yeah, the level looking at the patient, I think I'm completely convinced that cannot get better than this. Of course it will get better because with new generations of Da Vinci நிறைய generations வந்துட்டு இப்போ D5 வந்திருக்கு, more advancement, they keep putting more advancement into the system, but definitely I think it's one of the best gift for healthcare, especially for surgeons, and the outcome for the patients is phenomenal. ஓகே, கிரேட். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இவ்வளோ பொறுமையாக எல்லா விஷயத்தையும் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பற்றி ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேங்க்யூ பரிங்க. தேங்க்யூ. Medicine made simple. Powered by Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better.